think I'm strong. They see me smiling. They see my business, my pictures, my life. They don't see the tears I wipe before I step outside. How many women are suffering in silence? How many stories are buried under fear? Just base. Not even money, not even what or what, only base. Ate mnaebekaza. Bekaza. Iyo kamusanga imaka social media yinzo kwekaliza ku social media yonna nerabira ddala nga mutuufu bad person. Echi abayagala kyekyo. Atuka n'okugamba nti nze nja kupostinga paka ensi yewe n'alabanga gwe ow'empisa embi. Asobola n'okugamba ekintu ne kituuka mu mawulire kangeze wakati mu mulimu gwetulimu gwa social media n'agamba AI. N'agamba kiri edited. Nakumakingisa n'abantu bali innocent okukkiriza nti si kituufu. Lwokuba babeera ne hanga kati buli kaseera olina kubeerawo ng'osirise otya omunyiiza nga tonyega ne ku social media ng'otonyega ogenda nyegeraani omusajja akupostinga buli lunaku mukyala wange naye ffenna tetuli babi. Tulina values twakuzibwa, temujja na mentality yakutusuula kulwana kyokka ate abamu nga beefuula abalungi mostly on social media. Waliwo ebintu byolaba n'ogamba ensinga yakyuka. Tegeeza gyeri abakazi bangi abayita mu bino n'okusingawo. Olaba nze nti nnamu ako kaloboozi oba kase osobola oku-experience ng'ebintu weebiti. Gloria, waliwo emotional and psychological abuse. For example, kati I'm a business woman. Oli naava eri nakugamba, for example, mu bakozi bo nakuwoganira nakusikasika. Mu bakozi abakuwa ekitiibwa bakulabanga boosi waabwe, abamu bakulabanga omuzadde waabwe nakukakanya. Ekyo kitu kyalinga omuntu nga nze. Okukakanya mu bantu ab'enjawulo, for example. Sirika toyogera. Nze mwami natuukako n'ekiseera ne ngamba Mukama. Ompadde ssente kubonaabona. I know. Tulina wogenda kwogera because you protecting your sanity. Otya okuyiwa brand. I know. Ate n'omuntu olina omuwa ekitiibwa wonna. Obudde bwandibwadde nti gandi buno budde gandiwulize business oba mukaaba. MBCTV brings you a new powerful series, Behind Closed Doors. The truth about domestic violence. A story of pain, a story of survival, a story of women finding their voice. I am not what they said I am. I am more, and I will speak. Join the conversation, break the silence, stand for truth. Coming soon on NBC TV, because her voice matters. Not every wound is visible, but every story deserves to be heard. This is NBC TV. Love, innovation, lifestyle.